So nag-create gapon siya of mga more hybrids. No? So that's the explanation. So that's another example. You research other examples as well. Kasi hindi ko sure kaya mga cherry apple. Kasi pa surgery guys, ganyan yan. Ganyan. That's a good question. The nutrients are still there, pero in lesser amounts. Kaya most of the combination ito ang structure niya class, mga siya cauliflower, pero hindi siya. Most probably siguro ang green pigmentation sa broccoli ang nag-dominate here sa kanilang broccoli. Hi Sky, hi Tom. More questions? Hi Shadow. Wala? Let's move forward sa other biotechnology application in crops. Antisense technology. Listen, Antisense employs a synthetic molecule that is complementary to an mRNA sequence of interest. What's it about your class? Listen, main effects, translation arrest, no protein production, and recruits RNase that degrades mRNA. What's it mRNA? Wow, thank you. More pa, more. Information to be translated, di ba? So, if let's say, for example, ang messenger RNA is for production of cell wall. Ayun na lang. Ating nag-example here, diretso. Here, flavor, savor, tomato. Kaya flavor, savor, tomato class, ang goal ating is para tugay malata, tugay mag-grind ang ato ang tomatoes, di ba? So if tugay sila malata, tugay ma-raw, then better ang iyang kadugay sa market. Mas tugay siya mag-grind sa market. So let's have here, normal tomato, PG. Saan yung PG? Polygalacturonates. Kaning PG class, it is the enzyme, More pa. Sige pa. it is the enzyme that breaks down the pectin. Saan yung pectin sa tomato? Ito rin magluto, di ba mo tomato? Para siya tayo sa locate sa pectin. That is cell rigidity. So, si polygalacturonase class, right ka ng tomato, it produces the enzyme So, if mag-write ka na siya, si PG, i-break down yan yung pectin. And it will give tomato so, si pectin, di ba ka daw, give sa tomato serum ferments. So, if mag-break down si pectin, mag-run na si tomato. Okay? So, ang target sa flavor tomato class is si polygalacturonates. And they use the antisense technology. So, si antisense technology, kapag mRNA class, ginabutangan nila ang antisense oligo, maragay partneran nila ba? Para, katong mRNA or PG, hindi na siya ma-express. No expression of PG, so walay magdugmo, walay mag-uwa sa pectin. So si tomato, modified na to, ripe tomato, no rotting for about 3 weeks. So si normal tomato here, nag-produce siya ng PG, wala nag-uwa, walang stop ang translation sa PG na enzyme. Then, natural that tomato due to that certain enzyme. So that's antisense technology. Basically, mRNA ang ginaparkelate sa atong antisense technology. Gets na ba? Yes. Okay. Next tayo, that's for some application. So if you want to subtract